tradition, and country ultimately. Now I call upon stage Hirakaji Shrestha, Mr. Hirakaji Shrestha, for a few words. My name is Hirakaji Shrestha. I am so happy and honored today to attend this August gathering of new and renowned writers from India and Nepal. I am a UN World Food Programme retiree. I worked in UN World Food Programme for 35 years, 20 years in Nepal and 15 years in 5 different countries, starting from North Korea, Sudan, Afghanistan, Herat and Kandahar, South Sudan, and Ethiopia, where I got retired 10 years ago on 28 October. At the age of 62. After my retirement, I got involved voluntarily in 8 different organizations, of which 3 UN retirees associations, social charitable organizations, such as Executive Committee member of St. Mother Teresa's Missionaries of Charity of Nepal, advisor of Nepal Rayukai, Spiritual Fellowship Society, Joint Secretary of Nepal Catholic Society, Vice President of Caritas Nepal, member of former International Professionals of Multilateral Organizations Nepal, and member of Diplomacy and Development CDD Nepal. Actually, after I returned to Nepal, after my retirement from UN job, I went to meet a renowned writer, wildlife conservationist, social worker, forester, founder of Positive Thinking Movement, and entrepreneur, Mr. Karna Sakya, and he's here. And I met him in his residence. I had a long chat with him and explained to him about my work, life experience, and in those difficult and dangerous food deficit countries, and how I survived so many suicide bombings. Besides, I also shared with him my childhood struggles as an orphan at the age of 5. After hearing my life experience, Mr. Sakya inspired me to write my autobiography book, and which will inspire and motivate young people and motivate young people. And furthermore, my life story also be a document, a record for my descendants, and they too will come to know my success story, my struggles, my profession, and how I became successful in the life despite being an orphan at the age of 5. After hearing my life story, Mr. Sakya telephoned Mr. Kamal Dhakal, the chairman of Ghostwriting Nepal, who is also with us here, and saying, "You must write an autobiographical book of Mr. Hirakaji Shrestha," and gave him my mobile number to contact me. Next day, Mr. Kamal Dhakal came to my house and listened to my whole life story. He was very impressed to hear my life story. Next day, he sent his staff, namely Mr. Santosh Acharya, he's also here, who took my interview. I started telling my life story. He recorded all what I told him about my childhood as an orphan, and how I stood first in the class from primary school to high school and received cash scholarships in all levels of primary school, secondary, and college. Mr. Acharya recommended the title of the book as Sansara, which means Sansar, the world, in Pali language, the language spoken at the time of Lord Sakyamuni Buddha. Actually, after I returned to, So this is the brief how I wrote my autobiography book, because my intention is that the way my life, my childhood life, my school life, my college life, as well as the work that I was doing in the past,
So this will definitely inspire and motivate the young people, young boys, and also it will remain as a record, as a dastavez we call it, for my descendants also. So I'm so happy that my book Sansara received this recognition. I'm very thankful to this Infinity Services Private Limited. So I hope you will have a time to go through my book, and you will also be inspired. Thank you so much. Thank you, Mr. Shrestha. Now for the presentation, I call upon stage Mr. Niranjan Dev Bhardwaj. Hello, good morning everyone. It's indeed a great honor and a privilege to be standing in front of you all and talking through my book. Well, first of all, I would like to also thank Infinity Private Services and Sheetal ma'am. And this is the book which is being recognized for the Green Humanitarian Author Award. And this is about myself. I'm the member of the core advisory group of the National Human Rights Commission of India, which is being constituted with a mandate on environment, climate change and human rights. I'm also an author, international TEDx speaker, and also an advisor for Global Foundation USA. So, yes, so we all know what environmental challenges which we are facing today. Not to go into depth of it, but there are a lot of environmental challenges in front of us. Now this book, first of all, it talks about the Dark Ages in Europe. We all know what were Dark Ages. In 5th to 13th century Europe, there were a period of Middle Age which was referred as Dark Ages. There was no logic, no rationalism. There was frog in the well syndrome. All was happening in Europe. Science, technology, art, everything was backseated. And thereafter, there occurred a period in which everyone who wanted to say the truth was burnt alive. Science and technology were not recognized. These were Dark Ages, but there occurred an event which changed the course of European civilization. And that was the Black Death, referring in the year 1347. That was caused by a plague. And when the Black Death happened, it changed and transformed, after millions of deaths in Europe, the society. What it transformed was a lot of people died, but there were social, political, economic, scientific changes happening in the Europe. What Giovanni Boccaccio, an Italian poet of Renaissance period, had to say was that there was no human wisdom or knowledge which could offer any help. No doctor could save life. There was so much sickness around, and there were dead bodies all over. Now from the Black Death of 1347 on 1350s, moving to the year 2020, we all may recognize these pictures after the COVID crisis. Now what European Renaissance asked us to do was to think out of ourselves. And the coronavirus and Black Death had a lot of similarities, which has been also written in the book. For example, the transmission and the spread all started from China. Recombinant transmission, travel routes were banned then and now, both the times. So then occurred the period of European Renaissance after the 1350s. A period where what we can say Renaissance is about rebirth, revival and reawakening. And this book, Environmental Renaissance, talks about a period of environmental renaissance, that is reawakening our relations with nature, with environment, and this is what this book is all about. We all know about 4 R's, that is reduce, reuse, recycle, but there are more to it. That is more to the human angle associated in front of us. Because we are being suffering from environmental emergency and climate catastrophe, and we need more than that, and that might be given through by rethinking. Right? You need to rethink about your actions, each and every action with respect to nature, and slowly and steadily work towards reunion with nature. Right? This is what the book talks about, and for knowing more about how we as human beings can proceed towards the path of environmental well-being, you need to read this book. So this was all about the book. Thank you so much. This is about the eco-transformation that we need to move ahead. Because what we are doing is that we are working towards
an humanitarian centered viewpoint, but we need to move towards the eco-centric transformations. Thank you so much for your time and consideration. It is an honor to be here. Thank you. Shah Casey for her few words. And then we'll have one more remarks and we'll proceed towards the opening session. Namaste and good morning everyone. Respected organizers, fellow authors, chief guest and esteemed guest. I am very grateful and honored to stand before you today at the Nepal Authors Award 2025. My name is Barsa Budachitri. I am originally from Nepalganj, a beautiful town nestled in the Bake district of Nepal. I am an internationally certified career coach and academically I come from medical background, laboratory technologist, but my passion for guiding others led me to continue and complete my studies in career counseling and leadership. So currently I work as a career coach and my literary journey began with my debut book, Beyond Boundaries, A Mother's Leap into Career and Leadership. Although I do not come from literature background, but I have always been passionate about writing. From a young age, I loved literature and writing, journaling. Even I used to express my thoughts, emotions, and reflections through words. And yes, it was this lifelong passion that inspired me to turn my real life story into pages and eventually into a published book. My book is entirely grounded in my real story as a mother who dared to chase her dreams, balancing the responsibilities of motherhood. So it reflects the struggles, resilience, and transformation that come when we choose to rise above our circumstances and redefine our what's possible in life. So through my writing, I aim to inspire every individuals, especially mothers, women, and dreamers, to believe that ambition and compassion can coexist. Life may not always offer ideal condition, but it always offers choices. So choosing to keep dreaming, choosing to keep learning, and choosing to keep growing. That's where true leadership begins. That's all. Thank you so much, everyone. Thanks to all of you. I'm deeply grateful to be a part of such inspiring voices today. Thanks once again. Thank you, Barshaji. I hope it's being interesting. Exercise अगाडिको warm up जस्तै हैन अलिकति हाम्रो प्रोग्राम अगाडि हामी धेरै कुरा सुन्दैछौँ. Now for again short remark I call upon Mr. Jai Bahadur Singh. महान लेखक प्रेमचन्दले भन्नुभएको थियो साहित्य राजनीति भन्दा अगाडिको राङ्गो हो. त्यसमा थोरै मैले पनि थप्न अनुरोध गरे. साहित्य एउटा ऐना हो जसले समाजको वास्तविक अनुहार मात्र देखाउँदैन, यसले भविष्यको सुन्दर परिकल्पनाको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्दछ. फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद. आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिगण र मञ्चमा आसीन विद्वान आदरणीय व्यक्तित्वहरू र नेपाल तथा भारतका सम्पूर्ण कीर्तिमान लेखक साहित्यिक प्रेमी सबैमा फेरि पनि मेरो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु. स्वीकार्नुहोला. म सर्वप्रथम त इन्फिनिटी सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. पक्कै पनि यहाँहरूले विभिन्न विधामा जुन पुस्तकहरू थिए ती विधालाई पक्कै पनि मनन गरेर यो छनौटमा पार्नु भएको छ, त्यसको लागि फेरि पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु. म आज यहाँ एक लेखकको रूपमा मात्र उम्बिएको छैन. म यहाँ कर्णालीको दुर्गमतासँग बाँच्ने लाखौं जनताको प्रतिनिधि बनेर उम्बिएको छु. मेरो कीर्ति परिकल्पना जाजरकोटलाई नेपाल लेखक पुरस्कार 2025बाट सम्मानित गर्ने निर्णयले मलाई स्पष्ट पारेको छ. नेपाली साहित्यको मूलधार अब केन्द्रको
चौघेराबाट बाहिर निस्केर सीमाकृत भूगोलको आवाजलाई हृदयदेखि स्वीकार गर्दैछ। यो सामान मेरो लागि सर्वोच्च प्रेरणा हो जसलाई म जाजरकोटको माटो, त्यहाँका जनताको पौरख र उनीहरूको अविचलित आशाप्रति समर्पित गर्दछु। मेरो कृति परिकल्पना जाजरकोट कुनै विशुद्ध आख्यान वा काव्य विधाको पुस्तक होइन। यो त मैले मेरो अनुभवका आधारमा तयार गरेको एक गहन सामाजिक तथा अर्धराजनीतिक दस्तावेज हो। यसमा मैले सामाजिक अभियन्ता र सूक्ष्म वित्तीय विश्लेषकको आँखाले देखेको जाजरकोटको जीवन्त यथार्थ समेट्न प्रयास गरेको छु। परिकल्पना जाजरकोटले भन्न खोजेको गहिरो सन्देश एउटा जाजरकोटको माथि दुःख र अभावको बादल लागेको होला, तर त्यो बादल मुनि अथाह साहस, सङ्घर्षशील भावना र अपार मानवीय सौन्दर्यताको ज्योति दन्किरहेको छ। यो कृति पीडाको इतिहास मात्र नभई यो त विपत्तिबाट पनि आशाको दियो बाल्न सक्ने कर्णालीका मान्छेहरूको अदम्य इच्छा शक्तिको घोषणापत्र पनि हो, जुन परिकल्पना जाजरकोट। यसले दुर्गमतालाई चुनौती दिएर आफ्नै पौरखमा विश्वास गरेर समृद्ध जाजरकोट निर्माण गर्ने स्थानीय परिकल्पनालाई राष्ट्रिय चेतनामा जोड्ने काम गरेको छ। जुन परिकल्पना जाजरकोटले जसले कर्णालीको गरिबीलाई नेपालको समृद्धिसँग कथा बनाउन सफल बनेको छ। जुन परिकल्पना जाजरकोट। साहित्य तब मात्र राष्ट्रको सम्पत्ति बन्छ जब यसमा गाउँको धुलोको गन्ध, जनताको आँसुको नुनिलोपन, हाँसोको मिठास मिसिएको हुन्छ। म कृतज्ञ छु यो माटोको आवाजलाई निर्णायक मण्डलले सुनेर त्यसको उच्च सम्मान गरिदिनु भएको छ। त्यसलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामी लेखकहरू इतिहासका साँची मात्रै होइनौँ, हामी सचेतका संवाद हौँ। हाम्रो कलमको धर्म हो हामी न्यायको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ, असत्यको विपक्षमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ र मौन पीडालाई भाषामा बदल्न सक्नुपर्दछ। आजको यो पुरस्कारले मलाई आज ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ। म सङ्कल्प गर्छु मेरो कलम अब झन् बढी सत्यको पक्षमा, मानवताको पक्षमा र समाजको साहसी तथा सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा लेखिनेछ। यो अविस्मरणीय अवसरमा म फेरि पनि इन्फिनिटी सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईँहरूले यो पुरस्कार स्थापना गरेर नेपाली साहित्यमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। जसले लेखकहरूको मनोबल उच्च बनाउँदै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक उचाइ बढाउने काम गरिरहेको छ। तपाईँहरूको यो प्रयास महान छ, हार्दिक शुभकामना छ। तपाईँहरूको यो साहित्यिक आन्दोलन सधैँ यसरी नै सफल, विश्वसनीय र भव्य बनोस्। त्यसै गरी यस मञ्चमा आज पुरस्कृत हुने सम्मानित सम्पूर्ण सबै स्रष्टा, कवि, साहित्यकार, नेपाल तथा भारतका जुन कवि र साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई सफलताको शुभकामना र यसै गरी यस मञ्चमा आसीन जुन आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि यो एउटा कार्यक्रमको शोभा बढाउनको लागि उपस्थित सम्पूर्ण गेस्टलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामीले पक्कै पनि हाम्रा विधा फरक होलान्, हाम्रा विचार फरक होलान्, तर हामी सबैको अन्तिम उद्देश्य एउटै हो, समाजलाई सुन्दर, चेतनायुक्त र विचारवान बनाउनु। तपाईँका कृतिहरू नेपाली साहित्यका, भारतीय साहित्यका अमूल्य रत्न हुन सक्छन्। त्यसैले यो जुन कृतिहरू छन् यो अमूल्य सधैँ बनिरहोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी अन्त्यमा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, परिकल्पना जाजरकोट मेरो व्यक्तिगत गौरवको गाथा होइन, यो एउटा राष्ट्रिय आशाको बीज पनि हो। यो पुरस्कारले मलाई सम्झाएको छ, कलमलाई कहिल्यै कमजोर नसम्झिनुहोस्। यो नै त्यो शक्ति हो जसले भूगोलको सीमा तोड्छ, जीवनको गरिबी मेटाउँछ र इतिहासलाई नयाँ उज्जवल दिशा दिन्छ। तपाईँहरू सबैको माया प्रेरणाका लागि हृदयदेखि धन्यवाद। जय साहित्य,
जय नेपाल, जय जाजरकोट। धन्यवाद सबैमा नमस्कार। Thank you, Mr. Jai Bahadur Singh. We do have few remarks, but for now we are about to start our program officially. हामीसँग केही वक्ताहरू हुनुहुन्छ, तथापि हामी समय मिलाएर उहाँहरूका लागि पछि पनि स्पेस राख्नेछौँ। यो भन्दै अब हामी औपचारिक रूपमा आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। हामीसँग भेटेरन फिगर अगाडि फ्रन्ट रोदेखि पछाडिसम्म मैले देखिरहेको छु। सो एकपटक यहाँहरू सबैका लागि जोरदार ताली। Private Limited. Meanwhile, I request our team member to Janga Bahadur Rana, the Chief of Nepal. I announce the former Chief of Nepal Army. For the city geek, Dr. Sridhar Khadri, former Ambassador of Nepal to the US. We have former Ambassador of Nepal to France, Mr. Mohan Krishna Shrestha. They are all his ambassadors. Likewise, I request Mr. Dipen, Sri Lanka. Similarly, to take the seat. Similarly, we have veteran, legendary Nepal. Similarly, we have with us Mr. Prakash Shayami, a prominent Nepali. Similarly, take the seat. With this, our program has been officially inaugurated by our Honorable Chief Guest. Thank you so much.
So I think we have to explain it more, and for this I call upon stage Rohini Singh to share about the award. Good morning and a very warm welcome to the Nepal Authors Award 2025, and which is organized by Infinity Services Private Limited. And today I'd like to tell you that it's a true honor to have all of you here today to celebrate the voices that that shape our culture, identity, and inspire our imagination. So this morning we're not here to just recognize individual achievements, but we're here to celebrate the collective spirit of creativity that unites authors from Nepal and beyond. So the Nepal Authors Award is our tribute to the power of words that inspire minds, connect hearts, and preserve stories for generations to come. The theme of this year's award for Nepal and beyond reflects exactly that spirit. It honors both emerging and established writers across diverse genres, embracing voices from different regions, backgrounds, and experiences. Through this initiative, our organization, Infinity Services Private Limited, continues its commitment to promoting art, culture, and knowledge, and to giving due recognition to those whose words make a difference in society. So this year, we received an overwhelming 108 nominations. This is a reflection of the passion and literary energy that this award has inspired in the society. And from these 108 nominations, 40 remarkable authors are being honored today for their exceptional contributions. And of course, none of this would have been possible without the dedication of our jury members, and who gave their time actually. So all our jury members, I would like to announce the names of our jury members who gave their time, thought and expertise to this process. The first in our jury panel is Mrs. Sheetal Khadka, the founder and managing director of Infinity Services Private Limited. Please give a hand. Dr. Nitin Munto Jain is the author and a literary critic and healer. Miss Shwetali Thakare, Government Officer of India and a writer. Miss
Mrs. Sandhya Rajeshwari Shah, she's a former government officer, President of Harmony for Humanity. Mr. Deep Kumar Biswa, he's a former Indian Army auditor, author, and cultural researcher. And Mrs. Seema Parekh, senior journalist and media promoter. So, as we begin today's celebration, let us remember that stories have the power to bring us together, to inspire, to heal, and to help us see the world through new eyes. Thank you once again for joining us, and welcome to Nepal Authors Award 2025, and to a day dedicated to the magic of words and the spirit of creativity. Thank you, Ms. Rohini Singh. अब हामी आजको कार्यक्रमको मुख्य अट्र्याक्सन तर्फ आइपुगेका छौँ। यसका लागि म हाम्रो आयोजक साथीहरूलाई पनि एकदम तम तयार भएर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। And now we are about to present, as the title says, Nepal Authors Award in different category. विभिन्न क्याटेगोरीहरू छन् र त्यो क्याटेगोरी अन्तर्गत हामीले आज उहाँले भनिसक्नुभयो 40 नामहरू अनाउन्स गर्नेछौँ। त्यसका लागि अब हामी अवार्ड प्रेजेन्ट गरिदिनु हुनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई नै अगाडि बोलाउन चाहन्छौँ, जसका लागि म फेरि पनि श्री ब्रह्मानन्द प्रोफेसर डाक्टर जितेन्द्र तोसखार, चिफ एडभाइजर ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल, उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रोग्रामकी चेयर शीतल खड्काज्यूलाई पनि स्टेजमै आई अवार्ड प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भने रोहिणीजीलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मैले यतापट्टिबाट सुरु गरेँ, डाक्टर भीम उदास सरलाई पनि जोइन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म मोहन कृष्ण श्रेष्ठ सरलाई पनि जोइन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अब हामी लाग्दैछौँ award distribution तर्फ। The very first award today title छ Journey of Life Destination र यसका राइटर हुनुहुन्छ डाक्टर विकास देसाई। I request you to put your hands together for Dr. Desai. Congratulations for receiving Author of the Year 2025. Congratulations. Let us not forget to smile, whoever is joining the stage. He's a senior dentist by profession but has never stopped writing. For the Best Inspirational Motivational Author of the Year 2025, Sansara, Mr. Hirakazi Shrestha, please receive the award. Congratulations, Mr. Shrestha. Such a vibe. Now next we call upon stage Dr. Nariram Luhar Binod for the title Brief Introduction of 10 Major Religion in Nepal. Again, the title is Best Inspirational Motivational Author of the Year 2025. Congratulations. We proceed. We are distributing Best Inspirational Motivational Author of the Year 2025 award. And next award, Kumar Khadge. So representing him, we have Neil Khadge. May I request you to join the stage to receive the award for the book It All Begins With You, The Art of a Peaceful, Happy and Healthy Life, written by Neil K. Khadge. Best Inspirational Motivational Author of the Year 2025.
Congratulations, sir. Professor Rajki Maheshwari for the title Biochemistry and Therapeutic Attributes of Culinary Herbs. Best Inspirational Motivational Author of the Year 2025. If we have any representative, I call upon stage Deepak Thapa sir to receive award on behalf of Professor Rajkumar Maheshwari. Motivational Author of the Year 2025. Please put your hands together for Dr. Renuka Bashnev. The title itself is Too Deep to In Jindagi. But please don't forget to smile. Thank you so much. All of you must have received this. Thank you so much. Now for the next award, which is Best Debut Author Award 2025. For this, I call upon stage Bhangara Naga Durga Sarat Chandra for the book title Misty in Shoti, the Kankurgachi Trial. Please put your hands together for the writer Bhangara Naga Durga Sarat. To represent, I call upon stage Mr. Mohan Thapa. Thank you. यसपछि मैले प्रकाश सामी सर र मदन कृष्ण सरलाई फेरि पनि विश्रामकै लागि अनुरोध गरेँ. थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम. Is again under the title Best Debut Author Award 2025. For this, I call upon stage Dr. Sunita Pandru, who is the writer of the book Prakriti Putri Baika Janjati. For Dr. Sunita, and traveling all across, coming to Nepal to receive the award and connecting both lands. Thank you so much. For the next award under the category Best Debut Author Award 2025, we have our next recipient, and he is Baba Karanveer, and the name of the book is Nuska. If I pronounced it wrong, please correct me. It's N-U capital S-Q-U S-Q-E. So Nuski is the right name. Nuske. Okay. Congratulations, Baba Karanveer. Best Debut Author Award 2025. Now, the next category is very, very interesting, and I think it's very ambitious for all of us right now, because many of us in this generation are lacking this, that is general knowledge.
Best GK Author Award of the Year 2025 goes to the book GK King by Ashman Upadhyaya. Congratulations, Ashman ji. Congratulations. Thank you so much. Now, I call upon stage for the next category, and that is Excellence in Non-Fiction Author Award of the Year 2025. And this goes to the book Prakriti Ko Man by Barun Kanta. Now I call upon stage General Gaurav Samsher Jangarana, sir. Dr. Jagdish Lal Vaidya, I request you to join the stage. Now we move towards another category, and this is also very important because every topic is important here. Green Humanities Author Excellence Award 2025. For this, I call upon stage Mr. Niranjan Dev Bhardwaj for the topic Environmental Renaissance. Already a familiar face here. Congratulations, Mr. Niranjan Dev Bhardwaj. This award is Green Humanities Author Excellence Award 2025 for the book Environmental Renaissance. This is again to someone who presented earlier, Mr. Jai Bahadur Singh, Parikalpana Desh र विदेशमा यो क्षेत्रको विकास पहिचानमा काम गरिरहनु भएका तपाईं जय बहादुर सिंहलाई हार्दिक बधाई. Congratulations, Mr. Jai Bahadur Singh. Pain and words have no boundary. Obviously, you are onto it. The next award goes to the title with pain in it, that is Thank You for the Pain by Dr. Muhammad Sajid Ahmad, and the category is Narrative Innovation Author Award 2025. Congratulations, Dr. Muhammad Sajid Ahmad. Thank you so much. Our next award category is again very interesting. Nepal Heritage Cuisine Award. The moment we leave our Nepalese land, we start missing Nepali food. Maybe when we are here, we don't recognize that, but the moment we are apart, we miss it, obviously. And that's why foreigners coming from abroad, they love our food. The Nepal Cookbook by Rohini Rana for Nepal Heritage Cuisine Award 2025. Congratulations, Ms. Rohini Rana. And this award, I think this should be carried out for years and years.
What a moment of receiving award from the husband itself. This was not planned, this happened. So congratulations, sir and ma'am. Author Award 2025. And this award goes to Purani Hills by Jazi Kalayam. And for this I request Mr. Mohan Thapa to represent Mr. Jazi Kalayam. Award 2025, and this goes to the Dance of Existence. Deepak Thapa to represent MD Taslim. Of different circumstances, they were not here. So now we will be taking break for 15 minutes. That will be tea break. Please carry your tea and coffee and be seated in your respective seats. Now we are about to present the award, but before that we have our guest Dr. Prakash Regmi here. Please put your hands together to welcome him. He is a leading cardiologist and professor at NAMS, Nepal. And to join with our chief guest, I request one of our jury members, Ms. Sandhya Rajeshwari Shah, to join on stage. Organizing team, Rohini ji, to join the stage. फेरि पनि एउटा लामो यात्रामा हिँड्न सक्ने यात्रीको रूपमा स्थापित गर्छ. Just to present the awards which were remaining awards, and the title is before that हाम्रो एउटा अगाडिको award छ. त्यो awardमा हाम्रो author हुनुहुन्थेन. To present the award for Best Inspirational Motivational Author of the year 2025 for the book Navaspurti, I call upon stage Dr. Sunita Pandro to represent Sujata Mahadev Jogdar. Thank you so much. Now for the next, I call upon stage Mr. Mohan Kumar Thapa for the book Jangi Adda. Congratulations Mr. Thapa for receiving Outstanding Author Award 2025. Another category is again Outstanding Author Award 2025, and this goes to book Manav Jeevan Ka Lakshya by Dr. Suraj Mohan Acharya. For the book Manav Jeevan Ka Lakshya, यदि वहाँ हुनुहुन्न भने वहाँका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा
Another award, Outstanding Author Award 2025, goes to book Unforgettable Memories by Bikash Kumar Bakar. The upcoming category is Outstanding Contribution to Medical Knowledge Author Award 2025, Ajay Kumar Pandey for Kaya Chikitsa Volume 3. He is not here. I request Mr. Deepak Thapa to represent Dr. Ajay Kumar Pandey. Of the year 2025. This goes to Mr. Lakshman Rao. The World Within is the title of the poem. And for this, I request Jyoti Z to represent Mr. Lakshman Rao. Jyoti Z, I request you to join the stage to receive the award on behalf of the book, The World Within. It's okay. Yogesh Z will receive the award on behalf of The World Within. To receive Outstanding Contribution in Women's Health Literature 2025, and the name of the book is Norris the Bomb, which is a very interesting title, and this goes to Rachana Mehrotra. Congratulations Rachana Mehrotra ji for receiving Outstanding Contribution in Women's Health Literature 2025. I hope our guests are not tired. Likewise, I call upon stage Mr. Raju Maharzan for Neva Pyakhan Munna, Outstanding Fiction Author Award 2025. Congratulations, Mr. Maharjan. And this goes to Mr. Devasis Mandal for Jotho Na Periye Jai Ahanar Khose. And the category is Outstanding Poetry Author of the Year 2025. May I request our Dr. Prakash Regni, the leading cardiologist professor, to take the seat. राखेको छु अब एकछिनपछि म हजुरलाई स्टेजमा बोलाउने छु अहिलेका लागि आसन ग्रहण गरिदिनु न Another category is Outstanding Poetry Author of the Year 2025, and for this Man Ke Dhage is the title, written by Kaushik Muni Tripathi, and I request Jeevan ji to represent Kaushik Muni Tripathi. Congratulations, Mr. Tripathi. Jeevan ji, please come on stage to receive the award on behalf of Man Ke Dhage. Continuing, the Outstanding Poetry Author Award winner is Romanthan by M.D. Dabir Hussain. I request Mr. Rajesh Shrestha to represent M.D. Dabir Hussain for the award of Outstanding Poetry Author of the Year 2025. Poetry Author of the Year 2025, we have Mohammadul Haq. The name of the book is Shuai Umeed
For this, I request Dr. Nari Ram to represent Muhammadul Haq. I request Dr. Nari Ram to join on stage once again to represent 2025. Another award winner for the category Outstanding Poetry Author of the Year 2025 is Srashta Kavya by Dr. Vivek Kumar Tiwari. Thank you so much for your valuable time. We appreciate it. We have token of love for you from the organizer, Mr. Karna Shakya, who is a renowned Nepalese environmentalist, conservationist, hotel entrepreneur, writer, and philanthropist. Thank you, sir. Now, I call upon stage for the next award, and which is again very interesting. Outstanding Women in Literature Author Award 2025 goes to Yadu Ki Riyasat by Dr. Anjana Singh Sengar. Congratulations, Dr. Anjana. Outstanding Women in Literature Author Award 2025, Dr. Anjana Singh Sengar. And this award is Outstanding Women in Literature Author Award 2025, obviously being backed by a woman, and she is Ms. Chanchala Raj for Mithila Mein Vivah Sanskarak Visishta Parampara. Congratulations, ma'am. Thank you so much. Our next award category is Outstanding Contribution to Medical Knowledge Author Award 2025, and the title of the book is Fluoride Toxicosis and Antioxidant Functional Foods for its Amelioration, and this goes to Professor Dr. Tapas Kumar Sar, DSc. भनेपछि book कति complex होला. So we congratulate Professor Dr. Tapas Kumar Sar, DSc, for the title category Outstanding Contribution to Medication. Mr. Dipendra Purush Takal, former Tourism Secretary and Governor of Nepal Rashtra Bank, to join on stage. Now, our next award is Outstanding Contribution to Vedic Mathematics Author Award of the Year 2025, and this goes to Dr. Yogesh Chandna for Vedic Maths for competitive exams. Congratulations, Dr. Yogesh Chandna. Patiently working, supporting the event. Now, the Flame Award for Igniting Minds and Hearts 2025 goes to Mr. Kamalesh Sharma for Badalte Hindustan Ka Badalta Gandhi. Congratulations, Mr. Kamalesh Sharma. The Flame Award for Igniting Minds and Hearts 2025 for Mr. Salva. Thank you so much. Likewise, our next category is the Golden Ink Award 2025, Outstanding Author in Astrology and Spirituality. And for this,
The title of the book is Unlocking the Astrological Secrets of the Childbirth. So, this goes to Dr. Saif Ali Garg, and I request Rachana ma'am to represent Dr. Saif Ali Garg. Congratulations, Dr. Saif Ali. This is the Golden Ink Award 2025 Outstanding Author in Astrology and Spirituality. Category is the Golden Narrative Author Award 2025, and this goes to Pan Ghat, if I have pronounced it well, written by Kumar Lal Das. In Nepal Authors Award 2025. Is the 40th name, and we have already heard her words. She is Barsa Buda Chetri for Beyond Boundaries, a mother's leap into career and leadership. Visionary Woman in Literature Author Award 2025 is the category. Please put your hands together for Barsa Buda Chetri. Congratulations to all the 40 authors. 108 जना अथरले अप्लाई गर्नुभएको थियो र तीमध्ये 40 सर्वोत्कृष्ट ठहरिँदै यो अवार्ड फोरमसम्म उहाँहरूको नाम परेको छ। हाम्रो जुरी मेम्बर्सले पनि यसलाई टिम मेम्बर्स जुरीको मेम्बर्सले नै यो सेलेक्ट गर्नुभएको हो। अब एउटा राम्रो अनाउन्समेन्ट छ हाम्रो लागि, बिकज इन्फिनिटी सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड हैज started such an amazing work, such a leading work. I think this will be a bigger step for us, and that is we announce about the collaboration between Gurusthanam and Infinity Services Private Limited. For this, I again request Ms. Sheetal Khadka to be on stage and Dr. Yogesh Chandna to come forward representing Gurusthanam, and please kindly join your hands together so that we officially believe the collaboration. To Dr. Yogesh Chandna. Let our bond be beyond mathematics, be more stronger. Yeah, please. Regarding mathematics. So thank you very much, everyone. So Gurusthanam, yes, that is my brainchild. Empowering, enlightening childhood. So in India, we run a chain of preschools, women empowerment programs, and nursery teacher training programs. Nepal know about me is just a Vedic mathematics trainer. But this is what was my first mission. And now we have joined hands with Infinity to bring this knowledge, to bring this awareness in Nepal. And I think she'll do the justice in enlightening the childhood in Nepal also. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Dr. Chandna. Now, representing all our guests, I request our guest, Dr. Prakash Regmi, to share a few words on this auspicious occasion. Thank you so much. धन्यवाद धेरै 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 खुसीको क्षण हो। हामीले आज यो मञ्चबाट उत्कृष्ट कार्य गर्नुहुने विभिन्न विधाहरूमा जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पुरस्कृत गरिएको छ। म यो कार्यलाई सुरुवात गर्नुहुने इन्फिनिटी प्राइभेट लिमिटेडलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म मलाई थाहा छ कि यो कार्यक्रम
यो अवार्ड सेरेमनी यो संस्थाबाट यो पहिलोपटक भइराखेको छ। म स्वयंलाई थाहा थिएन, जब मैले जानकारी पाएँ यस प्रकारले विभिन्न व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ कुनामा लुकेर रहिरहनु भएको छ, जसले अति महत्त्वपूर्ण हाम्रो समाजको लागि देशको लागि योगदान पुग्ने खालको कार्य गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई खोजी खोजी ल्याएर उहाँलाई पुरस्कृत गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने र अझै ठुलो काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने जुन कार्य यो इन्फिनिटी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडले गरेको छ, यो एवार्डको मार्फतबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जो पुरस्कृत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यो जुन कार्य सुरुवात भएको छ यसले अझै ठुलो उचाइ लिनेछ र अरू धेरै धेरै त्यस्ता प्रतिभाहरू जो हाम्रा आँखा अगाडि छैनन्, हाम्रो अगाडि छैनन् र उहाँहरूलाई खोजेर ल्याएर उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा व्यक्त गर्दछु र यही दुई शब्दका साथै म यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डक्टर साहब। अब केही शब्द अब नेपाली ढाका टोपीमा सजिराख्नु भएको छ प्रकाश सार्मीज्यूबाट पनि सुन्न पाए हामीलाई आजको यो कार्यक्रममा विशेष हुने थियो। सबैलाई सबभन्दा पहिला विजयी हुनुभएका स्रष्टाहरूलाई हार्दिक बधाई। गजल, सिमाना, युद्ध, जाजरकोट अनि त्यसै गरिकन पर्यावरण सम्पूर्ण विषयमा लेखिएका किताबहरू आज 40 भन्दा बढी कृतिहरू पुरस्कृत भएका छन्। त्यो एउटा ठुलो उत्साहवर्धक कुरा हो। अहिले भर्खरै हाम्रो चिफ साहबले एउटा हिन्दीको गजल किताब लिएर आउनुभयो, अञ्जनाजीको यादों की रियासत। पढ्दै गर्दा उहाँले श्रद्धेय जगदीश शमशेर राणालाई सम्झिनुभयो, किनकि हामी कहाँ पनि लेखनको परम्परा परापूर्व कालदेखि जब दरबार सक्रिय थियो, शास्त्रीय गायन, गजल, यो लेखनको परम्परा बृहत विकास थियो र यो सबै कुरा भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तानको यो जुन संयुक्त रूपमा लेख्ने शैली छ, जीवनलाई निकै नजिक राखेर मान्छेलाई नै विषयवस्तु बनाएर लेखिने यो परम्पराबाट अग्रसर छ। भर्खरै डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले भन्नुभयो, उहाँको मन्तव्य सारगर्भित कुरा। म त उहाँको एउटा कविता पनि सुन्न इच्छुक थिएँ। उहाँले डक्टर भएर एउटा चिकित्सकीय शैलीमा प्रेमको कविता लेख्नुभएको थियो सन् 2014मा जस्तो लाग्छ। यो ड्याङडुङ्गे प्रेम, ठासठुसे प्रेम, बात मुठु र प्रेम सम्बन्धी उहाँको निकै रोचक किताब थियो। र आज सबभन्दा रमाइलो कुरा, अघि कार्यक्रम सञ्चालकले भन्नुभयो, यस्तो झरीको मौसममा पनि यति देशका स्वनामधन्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम भएको छ। नेपाल भारतका दुवै स्रष्टाहरूलाई दोनों मुलुक को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you for such a sweet and short speech. अब हामी डान्स हेर्नेछौँ होइन, अवार्ड पनि बाँडिसक्यौँ अनि धेरै कुराहरू पनि गरिसक्यौँ। यति बेला गैरी खेतको सिरे हाल्यो, यसका लागि म हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। गैरी खेत को सिरे हाल्यो, बरसाना को घरों में
खेतको सिधै हार्यो बर्सायामको गरौँ उसको माया हेरौँ भैरौँ साउनको खेल हे माया भन्नु यस्तै रहेछ मनै छोड्ने खेल मनै छोड्ने खेल गैरी खेतको सिधै हार्यो बर्सायामको गरौँ गैरी खेतको सिधै हार्यो बर्सायामको गरौँ ओ नौनी जस्तो मेरो मन नौनी जस्तो मेरो मन तेरो पार्यो उसको रूपको गरौँ नीले उसको रूपको गरौँ नीले Outstanding Author Award 2025 being presented to Dr. Suraj Mohan Acharya for Manav Jivan Ka Lakshya. Congratulations, Dr. Acharya. Our Honorable Chief Guest, Shri Brahmananda Professor Dr. Jitendra Doskar is Chief Advisor of Om Sri Trikuta Gurudham. I request you for your short and very important speech today. Thank you, sir. Om Prabhu, सर्वप्रथम I would like to congratulate all the winners of this occasion. This is a turning point in the history of Nepal. This Infinity Service Private Limited started. अब म नेपालीमा बोल्छु। अब हजुरहरू यहाँ सवारी भएको यो गरिमामय ठाउँमा धेरै पिसफुल छ र यति खुसी लाग्यो कि विभिन्न सब्जेक्टमा अवार्ड जित्नु भएका सबै हुनुहुन्छ, not only in Nepal but also in India, Qatar and United States of America, around the world. It's a message. I would like to carry back the message of the height of the Himalaya, height of the earth, cap of the world. त्यो कुरा पनि यहाँबाट म particularly scholars, distinguished scholars of India, यहाँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने म रूपान्तर गर्नुपर्छ हामीहरूले. All the author of the whole world, how to transformation from present life to a divine life, त्यो पट्टि जानुपर्छ हामीहरूले. सबैले लेख्छन् शब्दको अर्थ हुन्छ तर अर्थभित्र अस्तित्व हुन्छ. सबै अर्थरहरूले बुझ्नुपर्छ. अर्थ जस्तै ट्रान्सफर्मेसन म आफ्नो उदाहरण दिन्छु. 45 वर्षसम्म मैले हुसी खाने माछा मासु खाने मान्छे, तर मैले चाहिँ जब स्पिरिचुअल लाइफमा गएँ चटक्क छोडिदिएँ मैले. अब
गुवा र मुवाको श्राद्ध गर्ने बेलामा वर्षमा एकसाथैमा नखाने, बेलुका भयो त खाइहाल्ने, श्राद्ध गरेपछि खाइहाल्ने, एन्टिबायोटिक हुँदाखेरि पनि डक्टरले दिँदाखेरि पनि त्यो पनि खाने, त्यस्तो मान्छे म चाहिँ रूपान्तर भएँ। त्यसै कारणले के त यो के रहेछ भन्दाखेरि खानेकुरोबाट यहाँ डाक्टर साहबहरू धेरै भइबक्सिन्छ यहाँ सबै, हजुरहरू चाहिँ सबै ज्ञानी हो, ज्ञानीको ग्यादरिङ हो। This is the symbol of the peace and security and development. Because of the blessing of the Supreme God, I would like to say not God, divine, Supreme Divine. God means this is borrowed from Nepal. G-O-D, God. G means generator, O means operator, D means destroyer, Brahma Vishnu Mahesh. But I am talking about the Brahma Vishnu Mahesh. Divine, Supreme God. Because I have written book, Supreme God. 44 years, I did hard work. The book is there. You can read. म यति भन्न छु। श्रीराम प्रभु, धन्यवाद सबैलाई। सबैजनाको ग्रुप फोटो खिच्नका लागि स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। टु अल द रेसिपिएन्ट्स अफ द अवार्ड, प्लिज कम फरवर्ड फर द ग्रुप फोटोग्राफ। With our honorable chief guest. र त्यसपछि एकदमै माइक चिरो वितरण गर्ने र डान्स एउटा छ, त्यति मात्रै हो। कृपया Thank you so much. Congrats. We have few more programs on the way. कलाकार साथीहरूलाई स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। अब हामीले यति अवार्डहरू डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ, प्रोग्राम भइरहेको छ, लन्च इज रेडी, तर केही कल्चरल पर्फर्मेन्स हामीले हेरौँ र त्यसपछि बिस्तारै हामी ऱ्याप अप तर्फ लाग्छौँ।
यो मान राख्ने पाइन On stage for the Tamang dance.
But my humble request to all the authors, please sum up your words within 2 minutes. If that's okay, let us continue. To begin with, I call upon stage Ms. Rohini Rana, Nepal Cookbook Batawale Award पनि पाउनु भएको छ. Please share your few words. Good afternoon, sunny faces on a miserably cold day. The hall has warmed up, I think, with all the good wishes and all the good effort of Infinity Services Private Limited. I am immensely grateful to the organizers of Infinity Services Private Limited for honoring me with the Nepal Authors Award in the category of Nepal Heritage Cuisine. As the name signifies, I am a cookbook author and I have published 2 cookbooks. The first is the Rana Cookbook, published in 2021 March, delayed 10 months due to COVID. The second is the Nepal Cookbook, January 2024. Both are published by Penguin Random House and have worldwide circulation. These books don't only depict the Nepali cuisine, but are also our food habits in different communities living in Nepal, in all the different parts. I have even showcased some of the costumes and jewelry while doing the research for the cuisine. I came across the beautiful culture of Nepal, the costumes, the jewelry, as you have just seen in the beautiful dances portrayed here. So I have included even the costumes and jewelry into my cookbook. In my first cookbook, I have laterally divided Nepal according to topography and have chosen 10 of the main ethnic communities. From the north, the Sherpas and Thakalis. In the midsection, where most of them reside, are the Baun Kshetri communities, the Tamangs, Magars, the central heart of Nepal, Kathmandu, residing the ethnic Newari community, and then going on to the Rais and Nipus. In the southern area are the Tharus, Madesis and Mithila communities. So the countries to the north are influenced by Tibet and China, while to the south by India. The middle retains and has fused this beautiful cultural, let's say, influences and hold a fantastic integrity of their own. And this is what we are so proud that we can, inculcate all the cultures and are so proud to be Nepalis. The last chapter of my book has momos and traditional recipes as well as fusion. So food is not only an item that one needs to survive, but also brings cultures and societies together to celebrate and enjoy. It has the dopamine effect of happiness and contentment. Thank you. Obviously, healthy food creates happy family. Now to next remark by our author, I call upon stage Mr. Baba Karanveer. Namaste Nepal, namaste everyone. First of all, great job by Infinity, and thank you to you for hosting us and all of you all. Thank you to the jury for giving your time. कहते हैं कि वक्त से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है. And all of you all have come today. I'm very proud to share this day today. It is November 1st, World Authors Day. So congratulations to each and every author who has won the award today. Remember, we are in this together. हम सब साथ हैं. Very quickly, 2005, I actually failed in my college. I'm a college dropout, and that's when I realized कि अब ज़िंदगी में करूँगा क्या. I never had a plan B. I started traveling. I became a cabin crew, and travel came in my life. I had a dream of doing 100 countries. मैंने वो पूरा किया. Travel के साथ आया खाना. I became a food blogger. Became one of the youngest Indians to try 100 national dishes of 100 countries. उसके साथ animals और birds आए. धीरे धीरे एक things led to one another, and then came pandemic. उस टाइम पे ये बुक का जन्म हुआ जो नुस्खे है, the book which I've written. It is दादी नानी के नुस्खे, remedies हमारी.
मैं हमेशा सोचता था कि हर घर में नुस्खे हैं और क्यों किसी ने इसके बारे में कभी लिखा नहीं. So I went to Ministry of Ayush in India and Delhi and asked them ki has any Indian ever written a book about this? After a thorough research, they said no, and they said, why don't you write one? And that's when I got my inspiration to start writing. And this book is actually dedicated to all our grandmothers, grandparents, सदियों पुराने नुस्खे जो सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड जब इम्यूनिटी इतना बड़ा चीज़ हो चुकी थी और है. नुस्खे सिर्फ मेरी कहानी नहीं, आई थिंक हम सबकी कहानी है. एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर टुडे, इट्स फॉर जनरेशंस टू कम. हमारी सारी नॉलेज, एंशिएंट इंडियन विजडम हैज सेड, कीप ड्रीमिंग, कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप राइटिंग योर स्टोरी. अगर आप अपनी कहानी नहीं बोलोगे तो पहुँचेगी नहीं किसी की तरफ. Thank you again. Thank you. I expect such a short speech again from other authors. I call upon stage Ashman Upadhyay ji for your short remark. धन्यवाद मिस. सम्पूर्ण यस समारोहमा आसीन अग्रज व्यक्तित्वहरू, साहित्यकार मनहरू, यसै गरेर अन्य लेखकहरू र सम्पूर्ण विद्वान वर्गहरू र जति पनि यहाँ आसीनमा उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई आसमान उपाध्यायमा जिके अथर आसमान उपाध्यायको तर्फबाट यो चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्. र यसै गरेर विभिन्न विधातर्फ तपाईहरूले चाहिँ अन्य लेखक साथीहरूले, अग्रज व्यक्तित्वहरूले विभिन्न विधातर्फ यो जुन अवार्ड पाउँदै गर्दाखेरि तपाईहरूलाई र यसै गरेर म लगायत अन्य साथीहरूलाई पनि यो अवार्डबाट हामीलाई आगामी दिनहरूमा थप हौसला, थप प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु, अपेक्षा गरेको छु. र यसै गरेर यो अवार्डका लागि आयोजकलाई, यसै गरेर आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, इन्फिनिटी सर्भिसेस लिमिटेडलाई. र साथसाथै चाहिँ विभिन्न विधातर्फ छनौट गर्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ जिके अथर अफ द इयर 2025 को अवार्ड प्रदान गर्नुभएको छ. यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद. र विशेष गरेर चाहिँ मेरो सामान्य परिचय दिँदाखेरि एउटा कर्णालीकोबाट, भेगबाट, रुकुम पश्चिमबाट चाहिँ बाल्यकालमा हुर्किएर यो ठाउँमा आज आउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ. र मैले योभन्दा अगाडि केही समय अगाडि पनि कर्णालीको चाहिँ एउटा भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ. र त्यहाँ चाहिँ मलाई रियली फिल भएको चाहिँ के थियो भने, जस्तै हामी नेपालीहरूले कर्णालीलाई, पश्चिम नेपाललाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण भनेको, अब कतिपय साथीहरूलाई त जिल्ला पनि थाहा हुँदैन, त्यहाँको को जिल्ला छन्, 77वटा जिल्लामा पश्चिममा यो छ र नेपालमा भन्ने हुन्छ. र यसै गरी एउटा पश्चिम भेगबाट हेर्दै गर्दाखेरि हामी भौगोलिक रूपमा बेकर छौँ र केही त्यहाँ चाहिँ अभियसली पनि अहिले चाहिँ विकासलाई चाहिँ त्यति सेन्ट्रिक नदिँदाखेरि भौगोलिक विकटता छ, यसै गरी विकासमा पनि विकटता छ, आर्थिक विकटता होला. तर साँच्चीकै रूपमा भन्नुपर्दाखेरि पश्चिम नेपालका मान्छेहरू त्यति मानवीय, बौद्धिकता, सहयोगीपनले हामी कुनै पनि कुराबाट विकटता छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ म चिनाउन चाहन्छु. र पश्चिम नेपाल पनि सबै कुरामा, चाहे बौद्धिकताको हिसाबले होस्, चाहे अन्य कुराले होस्, एकदमै हामी त्यसमा कुनै पनि विकटता छैनौँ, विकट छैन त्यसमा भन्ने चिनाउन चाहन्छु. र मैले चाहिँ विगत केही वर्षदेखि लोकसेवा, शिक्षक सेवा तर्फ, विभिन्न सुरक्षा निकायतर्फ, प्राविधिक अप्राविधिक धारतर्फ मैले चाहिँ जिके विधातर्फ अथर र यसै गरेर चाहिँ म प्रशिक्षक पनि हो र मैले सहजीकरण गर्दै आइरहेको छु. जिकेमा सहजीकरण गर्दै आइरहेको छु, सशुल्क पनि र निशुल्क पनि. पढाइबाट चाहिँ वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ दूरदराजमा रहेका साथीहरू र यसै गरेर आर्थिक अवस्था सबैको एउटै हुँदैन भन्ने उद्देश्यले मैले दैनिक रूपमा, अहिले यो जमाना भनेको हरेक कुरामा चाहिँ पैसा चाहिने, हरेक कुरामा चाहिँ बिक्री हुने अवस्थामा मैले आफूले निशुल्क पनि सेवा दिइरहेको छु. त्यसले विगतका विभिन्न इक्जामहरूमा पनि यो जुन प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूमा प्रतियोगिताहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको छ. र यदि तपाईँहरू पनि यदि लोकसेवा अथवा शिक्षक सेवाको जुन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले जिके किङ, यसै गरी जिके मास्टर लगायत तपाईँहरूले सर्वाधिक रुचाउनु भएका बुकहरू बजारमा पठाएको छु. एकपटक हेर्नुहोला. र आसमान उपाध्याय युट्युब मार्फत, फेसबुक पेज मार्फत तपाईँहरू एकपटक भिजिट गर्नुहोला. त्यहाँ मैले धेरै तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्ने मैले पनि मौका पाउनेछु भन्दै फेरि पनि आयोजकलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. आगामी दिनहरूमा मैले गर्न सक्ने सहयोग यो विधामा मैले अवश्य पनि गर्नेछु. धन्यवाद. I call upon stage author Vikash Kumar Bhagat for short remarks. Good afternoon, one and all, honorable guests, authors,
My name is Vikas Kumar Bhagat. I am from Jharkhand, India. I impart free education to the poor orphan children in the tribal-dominated village of Jharkhand. I have written unforgettable memories. It shows how a boy from poor background became a teacher, a writer. I had to face a great deal of difficulties during my childhood and afterwards. I went to Mumbai without ticket, and I even did dishes there. Lots of people laughed at me that a boy from poor background, how can he be a hero in Mumbai? I got offer, you can't believe it, from film study as well, but I left this glamorous world and I came back to Jharkhand and started imparting free education to the poor orphan children, what I have written in my book. And behind my success, my maternal uncles all did a great job for me, and I would like to thank them first. And here, I was never dreamed of this, that I will come here, and thank to Infinity Services Private Limited and the founder, ma'am is smiling, So I am really honored after receiving this award, and for this I would like to thank you very much. Thank you so much. Now I call upon stage Mr. Devashis Mandal. Respected guests, fellow writers, dear friends, this is one of the most beautiful and unforgettable moments of my life. I express my heartfelt gratitude to Infinity Services Private Limited for honoring me with the Nepal Authors Award 2025. I come from Purulia, a land in India known for its art, dance and poetry. There's a saying in my region, in Purulia, every step becomes a dance and every word turns into a poem. That is the spirit of my soil, simple, emotional and deeply alive. The people of Purulia smiles, struggles, give breath to my words. Standing here in Nepal, I feel that literature truly has no borders. Languages may differ, but the heartbeat of emotion is the same everywhere. This award is not mine alone. It belongs to my readers, my students, and to all who still believe that words can make the world more beautiful. I thank Infinity Services Private Limited for building bridges of friendship through literature. I like to read out a Bengali poem from my book, Chochuna Periye Jai Ahonar Khoje. The title of the poem, Mayer Bhasha. Amar Ma বাংলায় কথা বলেন বাংলা আমার মায়ের ভাষা পিটার আমার প্রাণের বন্ধু পিটারের মাম্মি ইংরেজিতে কথা বলেন ইংরেজি পিটারের মাতৃভাষা তেজেন্দ্রজিৎ আমার প্রিয় ছাত্র স্কুলে ভর্তির সময় ওর মা আমার দুহাত ধরে মণিপুরি ভাষায় যা বলেছিলেন আমার বুঝে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি আমার অসমীয়া বান্ধবী ইন্দিরা বিল থিয়াসের সঙ্গে ঘর বাঁধতে ফ্রান্সে পাড়ি দিয়েছে ইন্দিরার মা অসমীয়াতেই জানিয়েছিল খবরটা চলভাষে বাঁকুড়ার শান্তনু ডাক্তারি পড়তে গিয়ে বিয়ে করে এনেছে এক রুশ সুন্দরীকে দিব্যি সংসার করছে ওরা আমি বাংলা ভালোবাসি কেননা বাংলা আমার মায়ের ভাষা আমি আমার মাকে ভালোবাসি আমার বন্ধু পিটারকে ছেড়ে আমি একদণ্ডও থাকতে পারি না পিটারের মাম্মি আমার মায়েরই মতো পিটারের মা ইংরেজিতে কথা বলেন ইংরেজি মায়েরই ভাষা আমার প্রিয় ছাত্র তেজেনের মা মণিপুরি বান্ধবী ইন্দিরার মা অসমিয়া বিলের মায়ের ভাষা ফরাসি বাঁকুড়ার ছেলেটির সঙ্গে ওর স্ত্রী রাশিয়ান ভাষায় কথা বলে ওরা সকলেই আমার প্রিয় আমি শ্রদ্ধা করি প্রণাম করি ওদের মায়ের চরণে আমি ভালোবাসি
ওদের মায়ের ভাষাকে। আমি মাকে ভালোবাসি, তাই আমি মায়ের ভাষাকে ভালোবাসি। পৃথিবীর সব মা তার সন্তানের কণ্ঠে সঞ্চারণ করে মধুরতম যে ভাষা, তা একান্তই মায়ের ভাষা। আসলে পৃথিবীতে কোনো ভাষা নেই যা মায়ের ভাষা নয়। There is no language in the world which is not a mother language. Now, I call upon stage Dr. Anjana Singh Singer for a few words. Jury members, आदरणीय चीफ गेस्ट, सदन में उपस्थित सभी ऑथर्स, साहित्य प्रेमी, सभी को मैं और इन्फिनिटी प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर भारत के प्रयागराज से यहाँ आई हूँ। अपने परिचय में कुछ शब्द कहती हूँ कि सच्चाई और साहस का मैं झंडा लेके चलती हूँ, इलाहाबादी हूँ, सांसों में गंगा लेके चलती हूँ। वतन से प्यार करने का मेरा जज्बा निराला है, क्योंकि मैं एक फौजी की बेटी हूँ। वतन से प्यार करने का मेरा जज्बा निराला है, मैं अपने दिल की धड़कन में तिरंगा लेके चलती हूँ। बहुत धन्यवाद। मेरी पुस्तक जो है यादों की रियासत गजल संग्रह है, जिसको यहाँ पुरस्कार के लिए चुना गया है। मैं अपनी साहित्यिक यात्रा में कुछ शब्द कहती हूँ कि बचपन से ही मुझे पढ़ने का शौक था, और ये शौक कब लिखने का शौक बन गया मुझे नहीं पता चला। जब छोटी थी तो छोटी छोटी रचनाएं लिखा करती थी। इंटरमीडिएट तक मुझे याद है कि मुझे वार्ता के लिए और कई प्रोग्राम्स के लिए मुझे इलाहाबाद, आकाशवाणी इलाहाबाद में बुलाया जाता था। वहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम्स किया करती थी। लेकिन आगे चलकर जब ग्रेजुएशन हुआ और आगे की पढ़ाई हुई, फिर करियर बनाना और घर परिवार, शादी, बच्चे, इन सब में कहीं ना कहीं मेरी जो साहित्यिक यात्रा थी वो एक रुक सी गई थी। तो आगे चलकर जब शादी हुई तो इलाहाबाद के ही पास एक गांव शहर है, ज़िला प्रतापगढ़, वहाँ पर मेरी शादी हुई। तो हम लोगों ने वहाँ पर शिक्षा के लिए बहुत सारी संस्थाएं खोली, ताकि गांव के बच्चे जो किसानों के हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, वो लोग शहर के बच्चों की तरह मुख्य धारा में आ सकें। और इसके लिए मुझे मेरा जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज किया गया। हालांकि इन सब के बीच में कहीं ना कहीं मैं अपने साहित्य को, अपने लेखन को मिस करती थी। तो अंततः मैंने मेरा जॉब था, मैं कस्टम सेंट्रल एक्साइज में अधिकारी थी। तो मैं जॉब CGST है, तो मैंने उससे त्यागपत्र देने का मैंने मन बनाया। और मैं बताऊं कि 2016 में मैंने VRS ले लिया और उसके बाद अपनी लेखन यात्रा मैंने शुरू की। तो पहले ही 2.5 महीनों के अंदर मेरी पहली पुस्तक आई, मन के पंख, जिसे दुबई कॉन्सुलेट में सम्मानित किया गया। पाठकों ने बहुत पसंद किया। मैंने जो कविताएं लिखी थी उसमें जो उनको छंदबद्ध और व्याकरणिक अनुशासन के ऊपर पर जो है उन कविताओं को लिखा है, छंदबद्ध कविताएं लिखी हैं। फिर इसके बाद मेरी दूसरी पुस्तक आई, जुगनू की जंग, और इस तरह आगे एक गजल की पुस्तक लिखी मैंने, जिसमें अगर तुम मुझसे कह देते। इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश सरकार का फिराक गोरखपुरी सम्मान मिला। इस तरह और कई मुझे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे बहुत सारे सम्मान मिले। फिर सीता माता के ऊपर एक किताब आई, विदग्ध बंदेगी, जो उनका दूसरा वनवास हुआ था सीता माँ का, उस पर एक किताब, एक खंड काव्य मैंने लिखा। तो उसको अमेरिका में सम्मानित किया गया। इस तरह से वहाँ पर अमेरिका में मुझे हिंदी सेवा सम्मान प्राप्त हुआ। फ्रांस की संसद में मुझे सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, इन बहुत सारे देशों में मेरे लेखन ने मुझे सम्मानित करवाया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात रही। और आज
जो इन्फिनिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने जिस पुस्तक को चुना पुरस्कार के लिए, आपको बता दूं कि 4 महीने पहले ही ये पुस्तक विश्व हिंदी सचिवालय जो मॉरिशस में स्थित है, वहाँ के राष्ट्रपति महामहिम धर्मवीर गोकुल GCSK जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और वहाँ मॉरिशस में इसे बहुत पसंद किया गया। तो और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इसी पुस्तक को शीतल जी और इन्फिनिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने भी चुना है, तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। और यहाँ जो साहित्य प्रेमी हैं, पाठकगण हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि इस पुस्तक में गज़लें हैं, जो गज़ल होती हैं जो वो बहरों में लिखी जाती हैं। तो मैंने कई बहरों में लिखी हैं। और गज़ल जैसे कि पहले लिखा जाता था, श्रृंगारिक गज़लें होती थी, तो लेकिन मैंने बाद में इनको चेंज भी किया गया। मैंने श्रृंगारिक के साथ साथ सामाजिक सरोकारों की गज़लें भी लिखी हैं और इसके अलावा स्त्री विमर्श पर भी लिखा है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग इसको भी जरूर पढ़िएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मुझे इसके रिव्यूज मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would like to call on stage Dr. Nari Ram Lohar for his remark. ज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू, पत्रकार मित्रहरू र लेखकज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट, सुदूरपश्चिम नेपालको तर्फबाट नमस्कार। सो मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मेरे हिंदुस्तान के भाई लोग हैं। मैं अंग्रेजी अच्छे से बोल सकता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं विजिटर लेक्चरर हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता हूँ। अभी मेरी पुस्तकें करीब करीब संसार के हर देशों में पढ़ी जाती है और अभी 27 पुस्तकें जो नेपाल में प्रकाशित हो चुकी है। ये जो अभी नेपाल के प्रमुख धर्म जो पुस्तक है, नेपाल सरकार ने हम लोगों को जब हमारा जनगणना हुआ तो 10 धर्म के बारे में बताया गया, तो उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पे रखा गया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ विशेष तौर के लिए, आज जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑथर अवार्ड्स में हम लोग सहभागी हो पाए हैं, यदि हमारे तरफ से इन्फिनिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से या किसी हमारे गेस्ट के द्वारा आप लोग को ठेस पहुँची भी हो सकती है, तो उसके लिए मुझे आप लोगों की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन टीम की तरफ से हम लोग क्षमा चाहते हैं। आप ऐसा ना सोचें, किसी को पॉइंट करके किसी बात को नहीं बोला गया है यहाँ पे, यह आप अपने मन में ध्यान दीजिएगा। मैं हिंदुस्तान को आदर करता हूँ इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, मुझे नेपाली बोलना था। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, यदि आप नेपाल से प्यार करते हैं तो नेपाल में बोल के बता देना, हमको भी पता चलेगा कि आप भी हमसे प्यार करते हैं। तो हमारा जो हिंदुस्तान और नेपाल का रिश्ता बहुत गहरा है, धार्मिक तरीके से भी बहुत गहरा है और भाईचारे के हिसाब से भी बहुत गहरा है। तो कोई शब्द आप लोग को लगे ऐसा, तो इसके लिए बिल्कुल हमारे तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग टीम में मैं भी हूं, तो मेरे तरफ से, हम सभी की तरफ से क्षमा मांगते हैं। और साथ साथ ही आप लोग को ये ऑथर अवार्ड में उत्तरोत्तर प्रगति का भी कामना करते हैं। आने वाले दिनों में हमारा ये संबंध और गहरा बनता जाएगा और अच्छी तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ सहकार्य करके नेपाल के लिए नहीं, संसार के लिए एक लेखन साहित्य में एक बड़ा योगदान हम ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। I would like to call the chair of today's event, Sheetal Khadka, the founder, to present her closing remarks. Good afternoon, everyone. Actually, I had prepared a long speech, but looking at everyone is hungry, I'm not going to say anything else. Thank you so much for coming, trusting, and we are hoping that we will go again in future. Please help us. We will be working together. Thank you so much for everyone. And please enjoy your lunch. We have a photo booth. Please take your full photo. We wanted everyone to have a photograph over there. And we have a medias here. So even the authors from India, they have really supported us with the media things. So we will be keeping on posting. We do have that group of WhatsApp. We will be keep in touch with that, and forward we will be working together. Thank you so much. I hold you on stage to present token of love. First of all, I request you to present token of love to our honorable chief guest, Sri Brahmananda Professor Dr. Jitendra Doskar, Chief Advisor of Om Sri Trikuta Gurudham Nepal.
please present token of love to our honorable chief guest. Likewise, I request you to present token of love to our other guest, Ashrigni. Participating, and thank you Infinity Service Services Private Limited for providing me with such an auspicious opportunity to host today's program. Thank you. May I call the Infinity team to come forward for the group photograph? Wherever you are, please. Congratulations team for successfully completing